spend all day drinking beer and wine with Paul, and at maybe 10 o'clock in the evening we end up in a Spanish tapas restaurant and we're eating polpo alla gallega. This is I didn't know that at the time, but it was his favourite, polpo alla gallega. And che finiscono in un ristorante spagnolo a mangiare delle tapas, in particolare il polpo alla gallega, che lui non conosceva all'epoca, che era il piatto preferito a quanto pare di Paul. So you spend the night drinking with Paul. Una serata intera con Paul a parlare. And the man has, we say in England, hollow legs. He can drink and he drinks and he's still never gets drunk. Yeah. Una grande resistenza all'alcol, Paul. Hollow legs, come si dice in inglese, cioè che gambe insomma che non cedono mai in qualche modo, cioè tanto. Me, I don't have hollow legs. No hollows legos. And so we were in the bar and I was like that, and Paul said to me, this is before the book came out, and Paul said to me, you can ask me anything you want. Anything you want. Pat, he goes, Pat, I'll tell you, anything you want. E alla fine di questa serata Paul insomma gli dice, Paul che aveva tenuto l'alcol molto meglio di lui, gli dice proprio, Pat, puoi chiedere qualsiasi cosa sui Clash, qualsiasi cosa ti dirò, qualsiasi cosa tu voglia sapere. So I was interested in the drugs and the women, and he has a scar on his face here, like a cicatrice, like a scar. And so I asked him about everything. Gli ha chiesto tutto, e lui è interessato agli aspetti, diciamo, legati alla vita privata, le donne, l'alcol, le droghe, e anche questo un taglio, una ferita che Paul, uno scar, che Paul aveva sulla guancia. Then we went back to his house. Well, actually, he carried me back to his house, and I slept on the sofa, on the divan. Accompagnato a casa, cioè Paul accompagnato a casa di Paul, insomma, perché lui non stava in piedi, l'ha fatto dormire sul divano. And when I woke up the next morning, I couldn't remember anything. E il giorno dopo lui non si ricordava niente di tutte le relazioni che durante quella serata Paul gli aveva fatto. Yeah. Probably for the best. Fortunatamente è stato un bene. Yeah. They were great. They were very great people. And Topper, he has a drug story, but his memory is very, very precise. He was very good, and Mick is a lovely man. Topper, nonostante sono persone molto simpatiche, cioè belle persone, Topper, nonostante abbia avuto problemi di droga non indifferenti, è quello che ha la memoria migliore di tutti quanti, si ricorda meglio quello che è successo, e Mick è una persona eccezionale. So I wrote the book, and when it came out, I was terrified because they were obviously going to read it, and I was with Clash archivist Steve Kirk, this chap here. Mick Jones had a band called Carbon Silicon in 2004. Quando il libro uscì lui era terrorizzato perché l'avrebbero letto, e in quel momento Mick aveva una band che si chiama Carbon Silicon, era all'inizio del primo decennio degli anni 2000. And there was an extract of the book in MOJO magazine before the book came out, and we were in a Carbon Silicon gig in, is it Cambridge? Colchester? Cambridge, Colchester. And Mick was very upset with the extract because it said that when they played Jamaica in 1982,
the reggae guys didn't like his guitar playing. Ah, ok. Allora, esce un estratto del libro sul numero di MOJO, come presentazione. Loro vanno a un concerto di Carlos Silicon, Pat e Steve, e Mick però la prende un po' male, dice, perché in questo articolo veniva menzionato il fatto che quando suonano in Giamaica, suonano in Giamaica nell'82, molti musicisti reggae avevano criticato il modo in cui lui suonava la chitarra, insomma, nei brani reggeggianti, diciamo, dei Clash. So, this was after the show. We were drinking Jack Daniels, and Mick was angry. So I said Mick, and I locked him in the toilet. Perché Mick era arrabbiato, stavano bevendo insomma dopo il concerto e lui praticamente aveva chiuso Mick in bagno. And I said, Mick, chiusi insieme in bagno per parlare ovviamente. I said, Mick, the book is very respectful. The book is very, very respectful. That was I was just reporting what the other people had said about it. You were using a lot of effects, pedals, you know, at the end of the Clash. I was just reporting this. Ok, dice Mick, guarda che il libro è molto rispettoso della vostra storia, dice, io ho soltanto riportato quello che dicevano alcuni riguardo al fatto che Mick utilizzava molti effetti verso la fine della carriera dei Clash, e quindi questo aveva causato qualche critica. And he said, okay. And the toilet didn't work. So he had a pee in a cup. And I said, Mick, what are you going to do with that? He goes, I'm going to put it on eBay. Praticamente la toilet in bagno non funzionava, quindi lui praticamente mica pisciato in questa pinta praticamente e poi gli dice, cosa ci fai con quella? Te lo metto su eBay, diciamo. I bought it for like €40. E lui l'ha comprato per 40 euro. That's a true story. Some of it's true. What next? Now it's almost 20 years that the book has come out, like 18. Yes, yeah. Is there something you change? I mean, something, for instance, I noticed that the last part, the part of the last 2 years of the Clash, Yes. you only give them like a few pages, But I understandably, I can understand, But for instance, when a lot of people have seen the Clash, especially my generation, or maybe slightly older than me, have seen the Clash only on that formation, So does the story of the Clash also, for the last 2 years, maybe it's questionable for some aspects, but would you maybe dedicate more space to that if you had to change something in your book, or is there anything that you would change or improve compared to what came out originally? No. The Clash story is so complicated, and since it came out, I've interviewed more characters involved in the story. Keith Levine, Pablo Le Breton, the early drummer. I've got to know Bernard Rhodes a bit more, and there is the book could be twice as big with more stories, but I oddly, strangely, I think when I read it back, it is right. It's basically right. What I said was basically right, I think. And ok, dice che il libro adesso ovviamente potrebbe essere grande in doppio perché ha conosciuto molte altre persone, ha potuto conoscere tanti altri personaggi che erano all'interno del mondo dei Clash, quindi volendo potrebbe fare un'edizione ancora più voluminosa, insomma, con contenuti. Però ha detto che essenzialmente quello che ha scritto nel libro è corretto, cioè quindi non lo cambierebbe, non farebbe particolari aggiunte. And the Clash Mark II without Mick Jones from 1983 to 1985 in the UK it's very controversial.